Welcome back and good evening class. Now we are going to test your speaking fluency on the basis of lesson 15, page 37 and 38 of the book. First, Ariful Hassan Mahi is our candidate and we four are the examiner for testing his speaking fluency. Speaking fluency aims at speaking some sentences you just hear or think instant, smoothly, easily and confidently without breakage or hesitation and without repetition, replications or frequent gaps. You have to speak within the time and you will have only 3 seconds to start the sentence. If you can answer correctly, you will get 2 marks, or if you do mistake or answer wrong, you will have 1 mark minus. And if you fail to start your answer within 3 seconds, it will not be counted as your score. Okay? Let's start. I am asking you first sentence. তারা কি 1 বছর যাবত এই শহরে বাস করিতেছে না? Aren't they staying in this city for 1 year? Is it right or wrong? সময় যদি উল্লেখ থাকে কতদিন যাবত বাস করছে, তাহলে সেটা কোন টেন্সের সেন্টেন্স হয়? প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। And in present perfect continuous tense, your helping verbs will be have been or has been, and verb form, present form and ing, that is called gerund. Okay, then haven't they? And since it is interrogative sentence, so your auxiliary verb first auxiliary verb will be used before subject. So please again. তারা কি 1 বছর যাবত এই শহরে বাস করছে না? Haven't they staying in this city for 1 year? Present perfect continuous tense will take 2 auxiliary verbs, have, has and been. But when it is negative, you can use not with the first auxiliary verb, haven't, as contraction, haven't they, then been, B-E-E-N, been, haven't they been living in this city for 1 year? Again, তারা কি 1 বছর যাবত এই শহরে বাস করছে না? Haven't they been living in this city for 1 year? Not being, been Been to bolla. Okay. Haven't they been living in this city for 1 year? Good. এই কলেজের ছাত্ররা কি পিকনিকে যাবে? Will the students of this college go for a picnic? Well, go for a picnic or go to picnic, it doesn't matter, but sentence structure good. আমরা কি কাজ করছিলাম না? Weren't we doing work? Okay. Weren't we doing work? Weren't we doing work or weren't we working? No problem. Next, Kanta. তুমি ও তোমার বন্ধুরা গিয়েছিলে? You and your friends went. কতদিন যাবত তুমি এই বাড়িতে বাস করছো? How many days are you living in this house? Same thing, that is in present perfect continuous tense. যাবত বা ধরে উল্লেখ থাকলে it will be present perfect continuous tense, have been or has been. You must use. Yes. কতদিন যাবত তুমি এই বাড়িতে বাস করছো? Days or you can say how long. No problem. How long? How many days have you lived in this house? If you would like to count as time, যাবত বা ধরে থাকলে for আর since এর একটা ম্যাটার আছে, so এখানে for টা আগেই দিয়ে দিব। For how many days have you been living in this house, or For how long have you been living in this house? How long have you been living in this house? Or for dile ba days dile, for how many days have you been living in this house? Because answer will be same for both questions. I have been living in this house for 6 months or 1 year. Okay, Iqbal. তোমরা আগামীকাল কখন ঢাকা যাবে?
When will you go to Dhaka tomorrow? তুমি ও তোমার বন্ধুরা কাজ করছিলে। You and your friends were working. তারা কি গিয়েছিল না? Didn't they go? আমরা কি 2 বছর যাবত এই শহরে বাস করছি না? Haven't we been living in this city for 2 years? Yes. Haven't we been living in this city for 2 years? তারা কি আগামী বছর বিদেশে যাবে না? Won't they go to abroad the next year? Won't they go abroad the next year? Abroad আগে হবে না present preposition. Won't they go abroad next year? তুমি ও তোমার বন্ধুরা কেন কাজ করছিলে? Why you and your friends were working? আমি গিয়েছিলাম না। I didn't go. আমাকে 1 ঘন্টা যাবত স্পিকিং পড়ানো হচ্ছে। I am being taught speaking for I am being taught speaking. Why I am being? This is also for or ইতে have আনবো কিভাবে? I am having taught. Why not? I have been interrogative sentence, not it is interrogative sentence. This is simple. I have been being taught spoken for 1 hour. Yes. I have been being ভয়েস চেঞ্জ করে দিয়েছে স্যার। I have been being taught Spoken for 1 hour. Yes. I have been being এই কলেজের ছাত্ররা কোথায় যাবে? Where will the student of this college go? তাদের বন্ধুরা কখন কাজ করছিল? When their friends were working. তাদের বন্ধুরা কি গিয়েছিল? When were they? Please repeat the question. তাদের বন্ধুরা কি গিয়েছিল? Where did their friends go? So done. Did their Done. friends go? Okay. Thank you. Thank you. Clap for him. একটা জিনিস যে আমরা বলি না when were their friends were working অথবা when their friends পোরশনের তো সাবজেক্টের আগে You will know that in English we can speak both informal, informal and also semi-formal. Maybe this And there are 12 different categories of spoken English. In formal English, in interrogative sentence, you have to use at least first auxiliary verb. First meaning in a sentence there might be maximum 3 auxiliary verbs. So first auxiliary verb you have to use before subject. And if there is only one auxiliary verb, obviously it will be before subject. But if you would like to use this sentence as informal, need not to use your auxiliary verb using before subject. Okay? As for example, please write one sentence. ঢাকা কোন দেশের রাজধানী আমি কি জানি না? ঢাকা কোন দেশের রাজধানী আমি কি জানি না? Translate this sentence. Please translate. Yes. Don't I know Dhaka is the capital of which country? Next. আমি তো এভাবে ঢাকা ইজ দ্য ক্যাপিটাল অফ হুইচ কান্ট্রি? ডোন্ট আই নো? আমি আগে দিছি পরে
And what about others? Sir, আমি ওইটাই দিছি যে don't I know Dhaka is the capital of which country? Now another sentence. ঢাকা কোন দেশের রাজধানী? শুধু এটুকুই ট্রান্সলেট করবা। ঢাকা কোন দেশের রাজধানী? প্লিজ। ওইটাই তো আসলো, ঢাকা ইজ দ্য ক্যাপিটাল অফ হুইচ কান্ট্রি? Which country is Dhaka the capital of? No. Really? There are several differences between these two expressions conditionally. One is that in the first sentence there are two clauses. আগের সেন্টেন্সে দুটো ক্লজ ছিল, রাইট? যে ঢাকা কোন দেশের রাজধানী আমি কি জানি না? এই সেন্টেন্সটা হবে যে don't I know হুইচ কান্ট্রি ঢাকা ইজ ক্যাপিটাল অফ? which country's capital ঢাকা is. ইজটা শেষে বসবে, কারণ একই সেন্টেন্সে দুইটা ক্লজ ইন্টিগ্রেশন করা যায় না। ইন ইংলিশ একটা সেন্টেন্স ইন্টিগ্রেশন করলে পরবর্তী ক্লজগুলো সব অ্যাসার্টিভ প্যাটার্ন দিতে হবে, এই জন্য অক্সিলারি ভার্ব সাবজেক্টে পরে বসবে। কি হবে স্যার? Don't I know? Which country's capital? which country's capital ঢাকা is, or and in the second sentence this is one and only clause and you have to make this question using auxiliary verb before subject, but you can even speak this sentence that Dhaka is the capital of his country. Dhaka is the capital of his country, but it is not formal sentence. Dhaka is the capital of which country? এটা formal না informal? Informal. Spoken English এটা চলবে, no problem, but if you would like to write or if you are answering this sentence as a question in written English as part of examination, you have to write of which country is the capital Dhaka. Of which country is the capital Dhaka. Of which country is the Is the capital Dhaka. But informal, Dhaka is the capital of his country. In formal English, of his country is the capital Dhaka. Informal English, Dhaka is the capital of his country. Or even it is informal, which country's capital is Dhaka. This is also informal. One and only formal English is of which country is the capital Dhaka. And there are two informal sentence expressions, of which country's capital is Dhaka or Dhaka is the capital of his country. স্যার একটা Okay? জিনিস, যদি এটা হয় of which country is Dhaka is the capital Dhaka, তাহলে don't I know Dhaka is the capital of which country? এটা তো সমস্যা কি? সমস্যা হচ্ছে দুই পার্টে তোমার ইন্টিগ্রেটিভ সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার হয়ে যাচ্ছে, কারণ দু জায়গাতেই তুমি অক্সিলারি ভার্ব সাবজেক্ট আগে দিলা। একটা সেন্টেন্সে শুধু একটাই ক্লজ ইন্টিগ্রেশন স্ট্রাকচার ফলো করবে, বাকিগুলো সব অ্যাসার্টিভ হবে। আরও সহজ সেন্টেন্স বলছি, তুমি একটা সেন্টেন্স লেখো, বলো তোমার নাম কি, দেখি কার ট্রান্সলেশন কারেক্ট হয়। বলো বলো তো তোমার নাম কি, মুখে বলতে পারো, না লিখেও বলতে পারো। টেল মি What your name is? হোয়াট ইয়োর নেম ইজ। আর তোমার নাম কি, বলো কথাটা বাদ দিলাম, হোয়াটস ইয়োর নেম। কি স্ট্রাকচারের ডিফারেন্স আসলো? সেম থিং, তোমার নাম কি, যখন শুধু এটাকে সেন্টেন্স স্ট্রাকচার করছো তখন হোয়াটস ইয়োর নেম, আর তার আগে যখন ইম্পারেটিভ ক্লজ দিচ্ছ টেল মি হোয়াট ইয়োর নেম ইজ, তার মানে হচ্ছে এটা রিকোয়েস্ট করা হচ্ছে, তাই এটাকে আর ইন্টারগেটিভ স্ট্রাকচারে দেওয়া যাবে না। ওটা তো ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স না, ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স হলো ওই যে সাবজেক্টের আগে ভার্ব বসে, ইয়েস, কিন্তু এটা তো অপটেটিভ মনে হয়ে গেল। রিকোয়েস্ট ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, রিকোয়েস্ট করা হচ্ছে। রিকোয়েস্টের পরবর্তী অংশটা হচ্ছে মানে একটা যদি ইন্টিগ্রেশন হয়ে যায় অথবা আগের অংশ যদি তোমার কমন ইনস্ট্রাকশন হয়ে যায়, পরের ক্লজটা ইউজুয়ালি অ্যাসার্টিভ হয়। সে কারণে ডন্ট আই নো ইন্টিগ্রেশন ক্লজ হয়ে গেছে,
Which country's capital Dhaka is, not is Dhaka. Subject is Dhaka, so helping verb will be used after subject. Okay. আরেকটা জিনিস হলো tell me, you will tell me what's your name. Wrong sentence, but informally cut. Informal. আমরা তো কথা বলেন বলো তোমার নাম কি? When you are speaking, you are just making your expressions for communication. Formal or informal doesn't matter. Damn care your grammar. Spoken English, social linguistics এ grammar তো কোনো দরকার নাই. You can speak even violating some grammars. Even you can say that Kanta is a girl and he is my sister. No problem. But it is only for understanding our community. এক কমিউনিটির কথা অন্য কমিউনিটি থেকে চলবে? যে কমিউনিটিতে কিছু ল্যাঙ্গুয়েজ খুবই রেসপেক্টফুল, অন্য কমিউনিটিতে সেটা হেটফুল হয় না? একটা কমিউনিটিতে যে খাবারটা খুবই রেসপেক্টফুল, অন্য কমিউনিটিতে সেটা হেটফুল. সো ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ জাস্ট লাইক দ্যাট. ইট ইজ এ পার্ট অফ আওয়ার কালচার. ফুড, ড্রেস, হ্যাবিট অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ all are the basic elements of culture and bear same qualities and capabilities. You can use it both formal and informal, but when you are writing or you are using this language in your academic sessions, you must try your level best to make these expressions in formal English. Okay, so last candidate. আচ্ছা আপু আমি বলি লাস্টে এর আগের বার বলতে যে প্রচুর বিপদ পড়ছিলাম। Okay, we will ask you questions. Now start. ইকবাল যে ইউনিট ছিল ওটা বলে দাও, সেখান থেকে মাহি তোমাকে ধরবে। আমার 3 নাম্বারে ছিলাম। হ্যাঁ, তুমি আগে থেকে পরে থেকে মিক্সড করে ধরবা আর আমরা সবাই একটা করে সিকোয়েন্সে ধরবা। আই এম স্টার্টিং ফার্স্ট, ওকে? ইকবাল, ইট ইজ ইউর ফার্স্ট কোয়েশ্চেন। আমি 1 বছর যাবত রুয়েটে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছি। I have been studying in Ruet. I have been studying BSc Engineering in Ruet for 1 year. Good. It is my turn. তুমি ও তোমার বন্ধুরা কি কাজ করছিলে না? Weren't you and your friends working? Nice. Kanta's turn. তুমি ও তোমার বন্ধুরা কখন গিয়েছিলে? When did you and your friends go? তোমরা আগামীকাল ঢাকা যাবে না? Won't you go to Dhaka tomorrow? Won't you go Dhaka tomorrow, sir? তোমরা আগামীকাল ঢাকা যাবে না? ও এক মিনিট, তোমরা আগামীকাল ঢাকা যাবে না? কোশ্চেন নাই। যাবে না? তোমরা আগামীকাল ঢাকা যাবে না? ও নরমাল, you won't go to Dhaka tomorrow. This is why you need practice, okay? You willn't go. On. You won't go to Dhaka ঢাকা tomorrow. tomorrow আছে। টু দেওয়া যাবে নাকি যাবে না? Either to or go Dhaka, no problem. Formal and informal উভয় ক্ষেত্রে যখন মোটিভেশন বা মোশন বোঝাবে, তো যে প্লেসটা আছে সেই প্লেসটা যদি ওয়াইড রেঞ্জ হয় তাহলে সেটা অ্যাডভার্ব হতে পারে। যেমন আমি আগামী বছর ঢাকা যাব, আই উইল গো অ্যাব্রোড, টু দেওয়া দরকার নাই, ওকে? তো প্রত্যেকটা প্লেসে আসলে নাউনও হতে পারে, অ্যাডভার্বও হতে পারে। তুমি যদি টু দাও তাহলে যেহেতু জায়গাটা ছোট হলে সেক্ষেত্রে টুটা বেশি কার্যকরী হয়, বাট ওয়াইড রেঞ্জ বোঝালে অ্যাব্রোডটা তো ছোটোখাটো কিছু না, ওরকম ক্ষেত্রে অ্যাডভার্বিয়াল হিসাবে ব্যবহার করা যায়। সো বোথ আর কারেক্ট। নাও মাই টার্ন। তুমি কি 1 বছর ধরে এই বাড়িতেই বাস করছো? Have you been living in this house for 1 year? তুমি কি 1 বছর যাবত এই বাড়িতেই বাস করছো? I am giving maximum emphasis, so you need one emphatic word. Oh, acha. Have you been living in this very house for 1 year? Exactly. Okay, very house, এই বাড়িতেই, মানে আসলে emphasis দিচ্ছে হচ্ছে বাড়ির উপরে। সো ভেরি হাউস, ভেরি কথাটা এখানে এই বাড়িতেই আর মাস্ট ইউজ শুরুতেও করতে পারো, অসুবিধা নেই, বাট ভেরি দিলেই হবে, কোনো প্রবলেম নেই। ওকে মাহিমা, তুমি ও তোমার বন্ধুরা কেন কাজ করছিলে? Why were you and your friends working? তোমরা গিয়েছিলে না? প্রশ্ন, didn't you go? সে আগামী বছর বিদেশে যাবে। You will go abroad
next year. তুমি কি 1 বছর যাবত এই কাজটি করছো? Have you been doing this work for 1 year? And I would like to ask you the last question. কয় সপ্তাহ ধরে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে? কয় সপ্তাহ ধরে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে? আচ্ছা, how many weeks have it has it been raining cats and dogs? Cats and dogs or heavily or intolerant, no problem. But mainly our expectation is the structure of tense. So how many weeks has it been raining? been raining? Intolerant or Yes, sir. cats and dogs, no problem. Thank you. Good. Next. স্যার হ্যাজই তো হবে তাই না? Has. How long দিলেও হতো? How long has it been? Or how many weeks? No problem. Now is the turn. Kanis Fatma Kanta, and please start. I would like to start first. এক নম্বর তোমার তো পারলো। আমার তো দেরি হবে। তুমি কতদিন যাবত রাজশাহীতে আসো? How long have you been in Rajshahi for? How long have you been in Rajshahi? Yes, that's all. How long have you been in Rajshahi? Iqbal? তুমি ও তোমার বন্ধুরা কোথায় গিয়েছিলে? Where did you and your friends go? Good. তুমিও তোমার বন্ধুরা কি কাজ করছিলে? Did you and your friends did তুমিও তোমার বন্ধুরা কি কাজ করছিলে? Did you and your friends working? Where Where? you and your friends? It is continuous but in past. So where you and your friends working? Where you and My first lesson. তোমরা আগামীকাল কখন ঢাকা যাবে? তোমরা আগামীকাল কখন? When will you go to Dhaka tomorrow? তারা 1 বছর যাবত কোথায় বাস করছে? Where have they been living? Living for 1 year. 1 year. Yes. তোমরা কি গিয়েছিলে? Did you go? তাদের বন্ধুরা কি কাজ করছিল? Did their friends work? Were their friends working? আমি আগামীকাল ঢাকা যাব। I will go to Dhaka tomorrow. ডাক্তার আসার আগেই কি রোগীটি মারা গিয়েছিল? Did the patient die before the doctor come? হ্যাঁ দেয়া হবে মনে হয়। বিফোর দ্য ডক্টর অর আফটার দ্য ডক্টর? ডাক্তার আসার পূর্বেই কি রোগীটি মারা গিয়েছিল? Did the এই দুটো কাজের মধ্যে আগে ঘটেছে কোনটা? রোগী আগে মারা গেছে। যেটা আগে মারা যাবে সেটা পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে করতে হবে। সো এটাই হ্যাড দিয়ে করতে হবে। হ্যাড দ্য পেশেন্ট ডাইড before the doctor came. Yes. Next. তোমরা কোথায় গিয়েছিলে? Where did you go? তাদের বন্ধুরাও কাজ করছিল না। Their friends weren't working. আমরা কি আগামীকাল ঢাকা যাব না? Won't we go to Dhaka tomorrow? আমাকে একদিন যাবত গ্রামার পড়ানো হইতেছে। I have been taught grammar for 1 day. It is passive expression. So in passive we need another auxiliary verb, and in all passive tenses your principal verb must be in past participle form. So again try. I have been being taught grammar for I have been 1 taught grammar hour. Again
I have been being taught grammar for 1 hour. Thank you. Clap for everyone. And I think this lesson is clear, and you can understand the importance of practicing this lesson. You should not memorize the lesson. You practice more and more closing the English part. You cover by your book or page and read this Bangla expressions and try to instantly speak in English. If you fail or if you feel some confusion, you can then compare. Okay, so you should carry on this lesson, and you have to practice more lessons further. Thank you. That is all about this lesson today.